So hello everyone, so today we're going to proceed with lecture number 2, which is about the inflammation. So basically the inflammation allows inflammatory cells, proteins, plasma proteins or complement in a fluid to exit the blood vessels and enter the interstitial space. Because in the case of inflammatory, there's some changes occur on the vessels, okay, and help increase the permeability of the blood vessels and allow these fluids and proteins to come out of the blood vessels and enter the interstitial space. Basically, the inflammation divided into acute and chronic inflammation. So we'll start first with acute inflammation. So we'll take some basic principles. So basically, the acute inflammation is characterized by the presence of edema and neutrophils in the tissue. So it has to have the edema, which is the accumulation of fluid, and has to have the neutrophil to come in the place of inflammation. B arises in response to infection, to eliminate pathogen or tissue necrosis, to clear necrotic debris. So acute inflammation happens in response to infection, like any pathogen. Okay, so it's helped the body or the human body to get rid of the pathogen. Okay, so it's an important process in our life, so to keep us alive. Okay, also the acute inflammation occurs to get rid of any necrotic tissue. Okay, the necrotic debris. Okay, C, the acute inflammation, it's immediate response with limited specificity. So it's happened very fast. It takes only a few minutes or maybe hour. So that's in comparison with the chronic inflammation. Acute inflammation considered to be fast, okay, immediate, but it's less in specificity, okay, less specific. So here we have the cardinal signs of inflammation, the most important signs of inflammation. Okay, so يعني العلامات المهمة في inflammation, التهابات. So first we have the redness and the warmth. Okay, due to vasodilation, which result in an increased blood flow. Okay, occurs via relaxation of the arteriolar smooth muscle. Key mediator are histamine, prostaglandins, and bradykinin. So هنا عندنا الفازودايليشن هو واحدة من العلامات اللي تحدث يعني عند حدوث الأكيوت inflammation. فنتيجة الفازودايليشن we have the blood flow to be increased يزداد. Okay, فممكن يزيدنا كمية الدم، ونعرف احنا ان الدم ينظم لنا درجات الحرارة، فالمكان إذا يصير به ضغط دم أكثر يصير حار. Okay. شيء آخر يحدث إنه يصير عندنا relaxation of the يعني العضلات الملساء اللي موجودة في جدران الأوعية الدموية سواء الارتريول أو الفينيول. أوكي، هذا يصير ارتخاء لهذه العضلات. أوكي، الشيء اللي يلعب دور في هذا الارتخاء والفازودايليشن أوكي اللي هي الميدياترز اللي هي أما الهستامين تحفز لنا على ذلك أو البروستاجلاندين والبراديكينين، كلها تساهم في عملية الريلاكسيشن أوكي والفازودايليشن اللي دا يحدث. كلها هاي يعني الثلاث mediators مهمة تركزون عليها. B, we have the swelling. The second cardinal signs of inflammation is the swelling. So due to the leakage of fluid from post-capillary venules into the interstitial space. So the swelling occurs because we have some fluid from the post-capillary venules, okay, to leak into the interstitial space. So that results in swelling. Okay. Number 2, key mediators. Okay, the most important players. Okay, in this case, the histamine again, which causes endothelial cell contraction. Okay, it helps the endothelial cells that make the vessel wall, okay, to contract. Okay, and then the tissue will be damaged, resulting in endothelial destruction. Okay, so it contracts until it's reached limit. It cannot be
tolerate or adapt that contraction, so that's what cause tissue damage, okay, and disruption to the endothelial cells. So as a result, we will have some spaces in the wall, okay, of the vessels, and that will lead to leakage of fluid from the venules into the interstitial space, and that leads to swelling. Next, we have the pain, one of the signs. So basically, the bradykinin and the PGE sensitize the sensory nerve ending, okay, and you will feel some pain, okay. And this is the figure 2-1, okay. A and B show the inflammation. So in A we have acute inflammation with neutrophils arrive, okay, and B the chronic inflammation with lymphocyte and plasma cells, okay. Then we move to the next sign, which is the fever. We have the pyrogenes like lipopolysaccharide from the bacteria cause macrophages to release interleukin-1 and tumor necrosis factor, which increase cyclooxygenase activity in the perivascular cells of the hypothalamus, okay. Increase PGE2 raises the temperature set points, okay. So we have the bacteria basically have some components in it, like lipopolysaccharide, okay, in the wall. Those consider pyrogenes, okay. Those make the macrophages, okay, our cells to release interleukin-1 or tumor necrosis factor that increase the activity, okay, of cyclooxygenase in the perivascular cells of the hypothalamus, and that will increase the PGE, which as we saw before, it's help the nerves to sense, okay, the inflammation and cause pain. In the same time, it's help raises the temperature set points, so the body know there is something wrong. So now we move to neutrophil arrival and function. So as we remember from the lab number 2 that we have certain steps the neutrophil need to follow and to reach the site of inflammation. So step number 1 is the margination. So after the vasodilation changes, after the vascular changes occur, we have the vasodilation happen, and that's help to slow blood flow in the post-capillary venules. Now we have the blood flow slow down. That will help the cell to marginate from the center of blood vessel to the periphery. When that happens, we move to number 2, that's ruling. So we have the selectin are upregulated on the endothelial cells. So the cells that make up the blood vessels upregulate the selectin, produce the selectin. Selectin bind to those white blood cells, leukocytes, okay. That interaction results in ruling of leukocyte along the blood vessels, okay. Then the step number 3 happens, which is the adhesion. Cellular adhesion molecules are upregulated in endothelium. Integrins are upregulated on the leukocytes. So the adhesion molecules, I mean by it the integrins. So it's upregulated on the endothelium, the cells that make up the blood vessels or blood vessel wall. Okay, it's upregulated, and on the leukocytes, and interaction between cellular adhesion and the integrin result in the firm adhesion of leukocyte to the blood vessels. Okay, we need here firm adhesion. And the step number 2, it's ruling. It's just allowed. It's not firm because we need the leukocyte to rule along the blood vessel wall. Okay. So now we move to step number 4. Is the transmigration in the chemotaxis. Leukocytes transmigrate across the endothelium of the post-capillary venule and move toward the chemical attractant, the chemotaxis. Okay,
So after we get the leukocyte attached firmly to the epithelium cells that make up the blood vessel wall, okay, we need these leukocytes to transmigrate across the endothelium, okay, to go toward the chemical attractant, and this is a process called chemotaxis. Okay, there's some chemical substances attract the leukocyte to the site of inflammation or the injury. Number 2, neutrophils are attracted by bacterial products. Okay, what could attract the neutrophil or the leukocytes? It could be bacterial products, a byproduct of the bacteria, not the bacteria itself. Okay, after we get the neutrophils or leukocytes attracted to the place where the bacteria exists, we have step number 5 happen, which is the phagocytosis. Phagocytosis is the consumption of pathogens or necrotic tissue. Phagocytosis is enhanced by opsonins, which is the antibody IgG. Okay. يعني بعد ما انه وصلت النيتروفيلز الى المكان اللي فيه الانفيدرز البكتيريا، اوكي، هنا راح تحدث عندنا عمليه الفاغوسايتوسيس اللي هو عمليه استهلاك هذا الباثوجين، عمليه قتله وتقطيعه. اوكي، طبعا عمليه الفاغوسايتوسيس يتم يعني تحفيزها من خلال انتاج اجسام مضاده IgG أو تدعى باسم آخر الأبسونينز. Okay. Number 2, pseudopores extend from the leukocyte to form phagocytes, which are internalized and merge with the lysosome to produce phagolysosomes. هنا من توصل النيتروفيل راح تحاول تحيط أو الليكوسايت تحاول تحيط بالجسم الغريب، تتكون مثل أقدام كاذبة. أوكي، بعدين يصير هذا الجسم الغريب تحيط به بالكامل الليكوسايت، فيسمونها في هذه الحالة فاغوسومز. أوكي، الفاغوسوم يحتوي على انزيمات حالة اللي هي اللايسوسومز اللي هي تساعدنا في تحليل هذا الجسم الغريب. Number 6, the destruction of phagocytosed material. Okay, يتم تحطيمه وتقطيعه وتجزئه. Okay, number 7 or step number 7 is a resolution. Neutrophil undergo apoptosis and disappear within 24 hours after resolution of the inflammatory stimulus. Okay, neutrophil ما تعيش فترة طويلة بعد أن تقوم بالدور المناط لها اللي هو التخلص من الجسم الغريب، فقط تبقى يعني 24 ساعة ويحدث فيها apoptosis عملية قتل المبرمج. اوكي، وينتهي، خلينا نقول تنتهي. هسه نجي للخلايا الأخرى اللي شاركنا بالأكيوت انفلاميشن اللي هي الماكروفاجز. الماكروفاجز بشكل عام predominate after neutrophils and peak 2 to 3 days after inflammation begins. هسه في بداية الالتهاب الأكيوت نلقي النيتروفيل أول شيء يتم استدعائها، وطبعا الماكروفاج بعدها، لكن مثل ما عرفنا أنه النيتروفيل فترة حياتها جدا قصيرة 24 hours ويتم التخلص منها. فاللي predominant اللي يبقى سائد هو عندنا الماكروفاج اللي هي تبقى حوالي 2 to 3 days after inflammation begins. من جاي الماكروفاجز؟ Derived from the monocyte in the blood. Okay, هي أحد أنواع المونوسايت arriving the tissue by margination, ruling, adhesion and transmigration sequence. نفس التسلسل اللي تبعته النيتروفيل في الوصول إلى مكان الالتهاب نفسه تتبعه الماكروفاجز. Ingest organisms via phagocytosis augmented by opsonins. نفس الشيء همينه من توصل إلى المكان إذا أكو شيء غريب هم يتم التخلص منه بعملية الفاغوسايتوسيس اللي يتم تحفيز. يعني شلون يتم تحفيز عملية الفاغوسايتوسيس؟ شلون الجسم يعني
سيجنال أنه phagocytosis أنه تحدث بواسطة الأجسام المضادة للفقارين الأبسونينز and destroy phagocytosed material using enzyme اللي هي lysozyme. أوكي، نفس الشيء مثل الفاجوسايتوسيس داخل الفاجوسايتوسوم موجود انزيمات حالة اللي هي اللايسوزوم تقوم بعملية phagocytosed material اللي هي invaders في هذه الحالة. دي manage the next step of the inflammatory response. Outcomes include resolution and healing. هم بعد كذلك تتحكم بالخطوات اللاحقة اللي تتبع عملية الالتهاب اللي مثل عندنا resolution and healing، شكو شيء خلينا نقول بقايا تتخلص من عندها و healing للمكان اللي صار به inflammation. Continued acute inflammation marked by persistent pus formation. استمرار الالتهاب الحاد يكون به خلينا نقول العلامات اللي من عندها تكون القيح اللي هو البس باستمرار. اوكي، دائما موجود قيح معناه عندكم acute inflammation. Abscess-acute inflammation surrounded by fibrosis. ممكن انه هاي المكان اللي بيقيح شويه بتليفات دايره من دايره macrophages mediate fibrosis، معناها انه عندكم الماكروفاجز موجوده في مكان الالتهاب. اوكي، وهي سببها اللي تكون الفايبروسيس، شويه يكون خلينا نقول التشي يكون شويه اصلب. اوكي، مو الصوت. Chronic inflammation macrophages present antigen to activate CD4 helper T cells which secrete cytokines that promote chronic inflammation. هسه عندنا إذا طول الالتهاب طبعا يتطور إلى chronic inflammation اللي تتوسطها هم الماكروفاجز اللي هي تنشط لنا CD4 helper T cells اللي هي هاي تنتج لنا cytokines اللي تحفز لنا chronic inflammation انه يحدث. هسه إذا يعني وصلنا للكرونيك انفلاميشن اللي هو عندنا الأكيوت انفلاميشن اللي يطول ومدى يتم علاجه. اوكي، فناخذ هم البيسك برنسبلز الخاصة بالكرونيك inflammation. So chronic inflammation basic principles. A. Characterized by the presence of lymphocytes and plasma cells in the tissue. So هو يتم تشخيصه بوجود الخلايا الليمفوسايتس وكذلك البلازما cells in the tissue، الخلايا اللي تكون الأجسام المضادة كما راح نشوف في figure 2.1b أو شفناه already هنا. B. Delayed response but more specific، إنها تتأخر حدوث الكرونيك انفلاميشن، ممكن يتأخر أيام يلا يحدث. أوكي، لكن هذا أكثر specific أكثر تخصص يعني في يعني in terms of adaptive immunity. إذا ما قارناه ويا الأكيوت inflammation. C. Stimuli include persistent infection. شنو اللي يحفز حدوث الكرونيك inflammation اللي هو الانفكشن الإصابة اللي هي مستمرة اللي ما تزول ولا يتم علاجها most common cause. Second infection with virus، الإصابة ممكن بالفيروسات مثل إصابة بالمycobacteria parasites and fungi كلها تؤدي إلى حدوث الكرونيك inflammation. اوكي، autoimmune disease ممكن تؤدي الى يغسل يصيب الانسان chronic inflammation. ممكن foreign material in some cancers هم تؤدي الى حدوث chronic inflammation، يعني هاي الاسباب اللي تؤدي لحدوث الانفلاميشن. اوكي، هسه عندنا قلنا الخلايا اللي هي موجوده هي الليمفوسايت والبلازما سيلز. فنبدي ويا الليمفوسايت اللي هي T lymphocytes. T lymphocytes produce in the bone marrow يتم إنتاجها بنخاع العظم as a progenitor T cells further develop in the thymus، بعدين تبدي تتطور اوكي في الثايمس. اوكي، which the T cell receptor where the T cell receptor undergoes a rearrangement. The progenitor cells become CD4 helper T cells or cytotoxic T cells. بس هنا عندنا تم إنتاجها بالبون مارو وراح تروح للثايمس، هنا يصير بيها differentiation development. اوكي، هنا يتم عندنا T cell receptor اوكي يصير بيه arrangement، اما يصير CD4 يما يظهر لنا على T cells receptor يسموه CD4 فهنا يسموها self helper T cells، أو يظهر لنا CD8 اللي هو
يسموها الخلايا في هذه الحالة يسموها cytotoxic T cells. Okay. So once the CD4 helper T cell activated, extracellular antigen like protein, foreign protein is phagocytosed and then processed and presented. يتم تقطيعه اوكي ويصير على وين receptor. بالنسبة لل CD4 cytotoxic T cell activation, when it's happened, intracellular antigen is processed and presented on all nucleated cell and platelets. يتم تقطيع هذا الجسم الغريب ويتم تقديمه وين يخلوه على الريسبتر في كل خلايا اللي تحتوي على نواة وحتى على الصفيحات. CD4 T cell provides second activation signal and the cytotoxic T cell activated for killing. إذا فائدته إنه فقط تعطي سيجنال إنه أكو جسم غريب تم تقطيعه وخلوه يكون موجود على الريسبتر. أوكي. أما بالنسبة للسايتوتوكسيك تي سيل لا، من يصير بها أكتيفيشن إنه هي تقوم بعملية الكيلينج. أوكي. الكيلينج occurs via أوكي نقطة رقم 4 killing مع cytotoxic T cells تقوم بالكيلينج. فالكيلينج occur via secretion of perforins and granzyme. Perforins create pores that allow a granzyme to enter the target cell, activating apoptosis. Perforin من اسمه يسوي مثل ثقوب وين يسوي ثقوب هنا عندنا بالخلايا الهدف. اوكي حتى يسمح للانزيم الاخر اللي هو الجرانزايم يدخل للخلايا الهدف. اوكي حتى ينشط حتى يسوي تفعيل للايبوبتوسيس برنامج القتل. expression of الطريقة الأخرى اللي يصير بها القتل اللي هي expression fast ligands اللي هي fast L which bind fast okay on the target cells. fast ligand يرتبط بالfast receptor الموجود على خلايا الهدف فهم ينشطون شنو activate the apoptosis. إذا عملية القتل اللي تقوم بها cytotoxic T cells هي اثنين عمليتين اللي هي أما عن طريق إنتاج البيرفورنز والجرانزايم. بيرفورنز يسوي ثقوب بالخلايا الهدف حتى يفوت الجرانزايم اللي هو يحفز لنا الابوبتوسيس والكاسبيسيس حتى يصير عملية القتل. الطريقة الأخرى أنه يتم يعني expression تعبير عن الفاست لايجند. اوكي يتم إنتاج الفاست لايجند حتى يرتبط وين بالفاست ريسبتور اللي موجود على خلايا الهدف. من يرتبطون ذول الاثنيناتهم الفاست لايجند راح يتم تنشيط عملية الابوبتوسيس والكاسبيسيس ويصير عملية القتل. Now we move to the granulomatous inflammation, which is a subtype of chronic inflammation. It's characterized by the presence of granuloma, which is a collection of epithelioid histiocytes, macrophages with abundant pink cytoplasm. Okay, so we notice we has to have macrophages in the middle, and it's surrounded by pink cytoplasm, which is surrounded. The cytoplasm is surrounded by giant cells and a rim of lymphocytes. So here there's a lot of cells like lymphocytes, like fibroblasts, so many cells. Okay, and it's divided into non-cassating and cassating subtypes. Non-cassating granulomas lack central necrosis. So basically there is no necrosis in here. Okay, the cells still keep the nucleus. Okay, as we can see in figure 2.2a. Common etiologies الأسباب اللي تسبب لنا هذا النوع. Okay, include reaction to foreign materials يعني واحد حساس لمواد غريبة. إن sarcoidosis, beryllium exposure, Crohn's disease and the calcified disease. النوع الآخر هي cassating granulomas exhibit central necrosis. So we have here necrosis, okay, central necrosis, and are characterized and are characteristic of tuberculosis and fungal infection. دائما تسمعون بأمراض tuberculosis, fungal infection. okay, التهاب فهو دائما من نوع cassating granulomas. okay, inflammation.
So now we move to the wound healing basic principles. So basically the healing is initiated when the inflammation begins. يبدي أول ما يصير inflammation. Occurs via combination of regeneration or repair. هو عبارة عن يعني خطوتين. أول شيء regeneration، ثاني شيء repair. راح ناخذ كل واحدة على انفصال. Regeneration, replacement of damaged tissue with the native tissue depending on the regenerative capacity of the tissue. هو عملية استبدال خلايا الأنسجة المحطمة بأخرى جيدة ويعتمد على قابلية النسيج. Okay. للتجديد. Tissue are divided into three types based on the regenerative capacity: liable, stable, and permanent. يعتمد على يعني الأنواع ثلاثة للregenerative capacity مقسم يعني ثلاث أنواع اللي هي liable, stable, and permanent اللي راح ناخذ كل وحدة منها بالتفصيل. أول وحدة liable tissues possesses stem cells that continuously cycle to regenerate the tissue. Number one, small and large bowel stem cells. Stem cells in mucosal crypts, skin stem cells in the basal layer, bone marrow, hematopoietic stem cells. هسه عندنا هذا النوع هو يمتلك stem cells اللي هي لها قابلية على تجديد النسيج باستمرار. مثلا عندنا عادة دقيقة غليظة اللي تحتوي على stem cells وين موجودة بالميكوزا كريبس. عندنا السكين هم تحتوي على ستم سيلز بالبازل لاير، اوكي، اللي هي الملامين. عندنا البون مارو اللي هي تحتوي على ستم سيلز من نوع هيماتوبويتيك ستم سيلز. هي كلها مسؤولة عن تجديد شكل شيء فقط، اوكي، يتحطم يتكون ريجنريشن. نيجي للنوع الآخر اللي هو stable tissue are comprised of cells that are quiescent but can re-enter the cell cycle to regenerate tissue when necessary. اللي هو يتكون من خلايا اللي هي في طور السكون لكنه مو بإمكانها إنه تدخل دورة يعني السيل سايكل دورة خلوية، أوكي، حتى تكون خلايا جديدة لما يكون هذا الأمر ضروري ومطلوب، أوكي. إذا هي عادة هاي السيل في طور السكون يعني من يصير خلينا نقول ضرورة إلا أنه تدخل بالسيل سايكل، أوكي، تدخل حتى تكون لنا أنسجة جديدة. مثال على هذا هو classical example is regeneration of liver by compensatory hyperplasia after partial resection. So each hepatocyte produce additional cell and then it and re-enter quiescence. So هنا عندنا يضرب به المثال أن خلايا الكبد يعني اللي هي ورا ما يصير partial resection كل خلية يتم إنتاج خلية إضافية، أوكي، وراها تدخل ما تلق في طور السكون إلى يتم التعويض عن الجزء المقطوع، أوكي، تدخل في طور السكون. إن permanent tissue lack significant regeneration potential مثل إن المايوكارديا، المايوكارديوم، skeletal muscle، النيون. إن أكو أنسجة إن دائنية لا ممكن إنه نقدر نعوض عنها، فهي تفقد خاصية الريجنريشن. مثل إن المايوكارديا خلايا القلبية، خلايا العضلة القلبية لا ممكن تجديدها، skeletal muscle خلايا الحجرية ولا الآخر. عندنا هسه نجي نوصل للريبير اللي هو replacement of damaged tissue with fibrous scar. تم استبدال الأنسجة المحطمة بأخرى يعني ليفية، أوكي، بس هاي تترك أثر. occurs when regenerative stem cells are lost. لما ماكو شو بيحدث هذا النوع من الريبير؟ لما خلايا التجديد stem cells غير موجودة. مثلا عندنا deep skin cut، إذا قطع كلش ليف عميق هنا ماكو stem cells موجودة في هذا المكان فيحدث الريبير. or when the tissue lacks regenerative capacity، ربما أنه tissue ما عنده قابلية إعادة تجديد نفسه. healing after myocardial infarction، مثلا عندنا من يحدث myocardial infarction هنا بعد الخلايا لا ممكن أنه تجديدها، فهنا يصير كار في مكان. عندنا أول ستيبس يعني أو phases من الريبير اللي هي granulation tissue formation اللي هو initial phase of repair.
هذا يتكون من فايبروبلاست، راح تشوفوا هنا خلايا فايبروبلاست ديبوزيت تايب 3 كولاجين، تعطينا كولاجين. capillaries نشوف هنا new capillaries of vessel provide nutrients. اوكي نشوف هنا مايوفايبروبلاست اللي هي contract wound اللي هي تقلل من الوند الموجود الجرح. اوكي خلص bring it together. دي eventually result in scar formation، لكن العملية تؤدي إلى حدوث scar أثر in which type 3 collagen is replaced with type 1 collagen. اوكي فهنا يتم استبدال كولاجين نمبر 3 وكولاجين نمبر 1. type 3 collagen is soluble and present in granulation tissue, embryonic tissue, uterus and keloids. Type 1 collagen has high tensile strength and is present in the skin, bone, tendons and most organs. نحكي عن تواجد الكولاجين وين موجود. ممكن في الأنسجة الجنينية، باليوترس، بالكيلويد. ممكن موجود النوع الآخر موجود بالسكين، بالبون، بالأوتار، بقية الأعضاء الأخرى. Collagenase remove type 3 collagen and requires zinc as a cofactor. الإنزيم اللي يعمل على تحويل هذا الكولاجين 3 إلى 1 يحتاج إلى زنك ككوفاكتور حتى يشتغل. بشكل عام الwound healing اكو بيه normal واكو aberrant. عادي وغير عادي. cutaneous healing occur via primary or secondary intention. اكو عندنا نوعين. primary intention يقصد بيه wound edges are brought together suturing of a surgical incision lead to minimal scar formation. يقصد بيه primary انه الحافات مال الجرح يتم يعني جذبها قريبة من بعضها البعض، مثل ما نسوي بعمليات الجراحية انه نجيب الحافات قريبة من بعضها ثم يصير السوتشرينج اللي هو الاختلاف. بهاي الحالة اذا نجيبها قريبة جدا من بعضها البعض ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا minimal scar formation، يعني الاثر راح يكون كلش صغير. اما بالسكندري انتنشن الايدجز are not approximated، مو كلش قريبة من بعضها البعض. فالجرانيوليشن تيشيو fills the defect. الجرانيوليشن تيشيو هي تجي تملي هذا الفراغ. بعدها المايوفايبروبلاست يعني then contract the wound. يسهل على المايوفايبروبلاست انه يسوي contraction حتى تجلب خلينا نقول الwound بعضها على بعض forming a scar. هنا راح يترك لنا اثر كبير. B. Delayed wound healing occur in the infections. ممكن يحدث delay بالwound healing في حالة الإصابة. Most common cause is Staph aureus is the most common offender. 2. Vitamin C, copper or zinc deficiency. لما عندنا نقص في الفيتامين C أو بالكوبر أو بالزنك هم يحدث لنا تأخير بالwound healing. Dehiscence is a rupture of wound most commonly seen after abdominal surgery. So basically, the dehiscence is a surgical complication where the edges of the wound no longer meet. يعني بعد الحافات مال الجرح ما تلتقي بعضها ويا بعض. فهاي حالة أن الhypertrophic scar is excess collection of scar tissue that is localized to the wound. hypertrophic مثل ما تشوفون هذا انه excess collection of scar tissue. عندنا زيادة، يعني المفروض مو هالكمية من التشيوز اللي نحتاجها حتى يتم خلينا نقول الwound healing، فيترك اثر. فعندنا زيادة من التشيو مال السكار. عندنا الحالة الأكثر تقدما اللي هذه اللي هي الكيلويد is excess collection of scar tissue. بعد زيادة أكثر من هذه زيادة من السكار تيشيو تاجها خارج الوند، يعني المفروض يتم يعني هاي اثنيناتهم زيادة أكثر من المفروض يعني بسيط. يكون السكار. لهذا تنتهي محاضراتنا، تكون واضحة. وشكرا جزيلا.